Okay. Bye. So guys, you can able to see my screen, right? Yes. Yeah. So 1 second, guys. So here I will change the layout settings. Yeah. So I think now you can able to see my entire screen, right? Yeah. Okay. See. Okay. So now guys, see, now I want to see the list of branches. Okay. So present మన directory లో ఉన్న list of branches ను నేను చూడాలి. So ఏ command use చేయాలి to see the list of branches? Guys. Git branch. Yeah, it's absolutely perfect. Okay. So git branch. Okay. So ఇప్పుడు total how many branches ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని branches మన repository లో ఉన్నాయి? 5. So total 5 branches మనకి repository లో ఉన్నాయి. So 1 second, guys. Okay. So guys, just give me 1 second. Yeah. Okay. So total how many branches are there? Total 7 branches are available. So sorry, 7. So total how many branches are there, guys? 5 branches are available, right? So ఇప్పుడు 5 branches లో మనం current ఏ branch లో ఉన్నాము? Guys, what is our current Prod. prod? It's perfect. Okay, so now I want to switch from prod to the master. So what? Okay, so ఇప్పుడు prod అనే branch నుంచి master branch లోకి మనం shift అవ్వాలి. So ఎలా shift అవుతాము? Switch. Yeah. Git switch master. Okay, so now git branch. Okay, so see guys, okay, so up to here manam last session lo finish cheskunnam. Okay, so today we gonna, okay, 1 second guys, I will go through the curriculum. Yeah, so guys, see the pushing code to the remote repository, this project is done, and restoring the delete commits, this is done, and merging code from developer to master branch. Okay, so all these 3 projects are done. Okay, so today we gonna learn. So today enti ante manam we will majorly focus on, see, git push. See, git push, guys. Okay, so manam git push అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము? Okay, so git push అనే కమాండ్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం, guys? From local to Push it. remote. Yeah, Remote. okay, so basically push the changes from local to remote. Okay, so local to remote repository. Okay, so for this purpose we are using the git push. Okay, see, for example ఇప్పుడు రిమోట్ లో నుంచి, ఓకే, see, always మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు లోకల్ లో నుంచి ప్రతిసారి, ఓకే, లోకల్ లో నుంచి ప్రతిసారి మనం రిమోట్ లోకి చేస్తున్నాము. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see ls, okay, ls, so we have a index.html, about.html, index.html. okay, so for example ఇప్పుడు ఏంటి, okay, git switch, okay, git switch master branch లో master కాదు, so I will go to the dev branch. okay, ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నాకు, ఓకే, 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాం మనము, లోకల్ రిపోజిటరీలో నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి ఫైల్స్ పుష్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ సినారియో అన్నమాట. సో సినారియో ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిమోట్ లో నుంచి లోకల్ కి ఫైల్స్, ఓకే, రిమోట్ లో నుంచి లోకల్ లోకి ఫైల్స్ ని సింక్రనైజ్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గిట్ పుల్. ఓకే, సో గిట్ పుల్. ఓకే, సో గిట్ పుల్. ఓకే, సో గిట్ పుల్ ఏంటి? ఓకే, సో గిట్ పుల్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఓకే, సో ఓకే, పుష్ ది చేంజెస్ ఫ్రమ్ రిమోట్ టు లోకల్. ఓకే, సో పుష్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ రిమోట్ టు లోకల్. ఓకే, సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే గైస్, గిట్ పుల్ లో మనకి, సో గిట్ పుల్ అనే కమాండ్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకి బేసిక్ గా 2 థింగ్స్ రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో గైస్ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట మనకి. సో గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ ఫెచ్. ఓకే, సో గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మర్జ్. ఓకే, సో we will see all these things practically. ఓకే, సో గిట్ మర్జ్. ఓకే, సో మర్జ్ అంటే ఏంటిది గైస్? సి మర్జ్, సో గిట్ మర్జ్ అంటే ఏంటి? సో గిట్ మర్జ్ మనం ఎందుకు వాడాము లాస్ట్ సెషన్ లో?
So guys, git merge అనేది మనం Changes from one branch to other. yeah, it's absolutely correct. Okay, so manam last, okay, so git merge and ఏంటంటే basically it will push the changes from one branch to the another branch. Okay, so that is what git, okay, git merge. Okay, so git fetch, one second guys. Okay, so git fetch. Okay, so git fetch అంటే ఏంటంటే basic గా, okay, see, pull the changes from remote to local. Okay, so pull the, okay, so pull the changes, so remote to local, remote, okay, so remote to, so local. Okay, so git pull and change చేస్తుందంటే, so pull the changes from remote to local plus merge. Okay, so merge the changes, merge the changes, merge the changes into local reports. Okay, so merge the changes into local reports. Okay, so guys, see, git push, git pull, okay, git fetch. Okay, so git pull is nothing but git fetch plus git merge. Okay, see guys, see, ఈ 4 commands లో నుంచి, okay, ఈ 4 commands లో నుంచి at least one question, okay, at least one question మీకు ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పక్కా వస్తుంది guys. Okay, ఈ 4 questions లో నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ పక్కా మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వెళ్ళండి. Okay, సో git fetch, okay, what happened, git fetch చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, git pull చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, git merge చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది. ఓకేనా, సో డెఫినెట్లీ మనకి వన్ సింగిల్ క్వశ్చన్ పక్కా వస్తుంది గైస్. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెవలపర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాము, సో డెవలపర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాము, సో డెవలపర్ బ్రాంచ్ లో ఉండి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఇప్పుడు రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉన్నాము. సో రిమోట్ రిపోజిటరీలో నేను ఏం చేస్తానంటే యాడ్ ఫైల్, సో క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో పేమెంట్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాను, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ అనమాట, ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, for example, okay, so what is the file name, so file name is, okay, so remote, okay, remote file.html. okay, so remote file.html ఇక్కడ కంటెంట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో h1, okay, so remote file, okay, so h1 ని క్లోజ్ చేశాను. ఓకేనా, సో h1 ని క్లోజ్ చేశాను. ఓకే, సో కమిట్ ద న్యూ ఫైల్. ఓకే, సో కమిట్ ద న్యూ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డెవ్ బ్రాంచ్ లో, ఓకేనా, సో డెవ్ బ్రాంచ్ లో రిమోట్ రిపోజిటరీలో మనకి టోటల్ గా 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో వన్ ఇస్ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్, ఓకే, ఓకే, వన్ ఇస్ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్. ఓకే, సో గైస్ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్ దేనికి వాడతాం మనము? కెన్ సమ్వన్ విల్ టు Ignore files. yes, okay, to ignore the files. Perfect. Okay, so remote file. Okay, so basic ga manaki the same branch lo remote repository lo manaki 3 different files unnayi, but okay, git branch. Okay, one second guys, someone is again logged in. Okay, yeah, సో మనకి రిమోట్ బ్రాంచ్ లో, ఓకే, సో రిమోట్ బ్రాంచ్ లో మనకి, ఓకే, సో రిమోట్ బ్రాంచ్ లో మనకి 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఓకే, సో రిమోట్ రిపోజిటరీని లోకల్ రిపోజిటరీతో సింక్రనైజ్ చేయాలి. సో రిమోట్ రిపోజిటరీని లోకల్ రిపోజిటరీతో సింక్రనైజ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, సి గైస్, ఓకే, ఫస్ట్ మనము గిట్ ఫెచ్ చూద్దాం. ఓకే, సో గిట్ ఫెచ్, ఓకే, సో గిట్, ఓకే, సో గిట్ ఫెచ్, okay, git fetch origin, git fetch origin dev. Okay, see, git fetch origin dev అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, see, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా, see, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం కమిట్స్ లోకి వెళ్తే, okay, so the new content was added, okay, so August 19th, 1 second guys, okay, ఇది కాదు, ఓకేనా, సో మనము contributors commits, yes, okay, see, create a remote file.html. okay, so create a remote file.html.
ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఓకే సి ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనము git fetch origin డాట్ dev అన్నాం ఓకే సో git fetch origin డాట్ dev అంటే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే సి ఇక్కడ చూడండి 398663d ఓకే ఓకే సి 3986398e63d 398e63d ఓకే 6ed సో బేసిక్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న చేంజెస్ అనేవి లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఫెచ్ అయింది సో లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఫెచ్ అయింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బట్ సి ఇక్కడ చూడండి ఓకే లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఫెచ్ అయింది కానీ మనకి ఇక్కడ ఫైల్ కనిపించట్లేదు గైస్ ఓకే సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద రిమోట్ ఫైల్ డాట్ HTML అనేది లోకల్ రిపాజిటరీలో మనకు కనిపిస్తుందా గైస్ నో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి బట్ గిట్ ఫెచ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి బేసిక్ గా ఫైల్స్ అనేది ఫెచ్ అయింది బట్ లోకల్ రిపాజిటరీలోకి మనకి కనిపించట్లేదు సో గిట్ ఫెచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బేసిక్ గా పుల్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ టు లోకల్ రిపాజిటరీ ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే మనం గిట్ ఫెచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తామో రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న చేంజెస్ అనేవి లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఫెచ్ అవుతుంది బట్ కాకపోతే లోకల్ రిపాజిటరీలోకి మర్జ్ అవ్వదు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బేసిక్ గా చేంజెస్ ని లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఫెచ్ చేసి ఇట్ విల్ కీప్ ఇన్ ఏ టెంపరరీ ఫోల్డర్ అనమాట సో ఆ ఫోల్డర్ ని మనం చూడలేము ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను చూడండి సో గిట్ మర్జ్ ఓకే సో గిట్ మర్జ్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను గిట్ మర్జ్ అని చేయగానే వన్ ఫైల్ చేంజ్ వన్ ఇన్సెక్షన్ క్రియేటర్ మోడ్ రిమోట్ ఫైల్ డాట్ HTML ఇప్పుడు చూడండి రిమోట్ ఫైల్ డాట్ HTML సో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందా సో బేసిక్ గా ఓకే సో బేసిక్ గా గిట్ ఫెచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే సో గిట్ ఫెచ్ ఓకే సో గిట్ ఫెచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఓకే సో గిట్ ఫెచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి 1 second guys yeah okay so remote repo changes remote repo okay so remote repo lo unna changes ni so git fetch ane command use chesi okay copy the changes into local repo okay so copy the changes into local repo okay so copy the changes into local repo so then after that again we need to apply git merge okay so then it will merge with the local repository okay so it will merge with the local repo so it will merge with the local repo so then only we can able to see the changes okay so after this okay we can see the changes okay so this is the way basically we need to pull okay so this is the way basically we need to synchronize the repository okay synchronize the remote repository with the local repository so guys total how many steps are there so to synchronize with the remote repository to the local repository guys total how many steps are there so it's a 2 steps right see first thing is we need to fetch then we need to merge right we need to fetch and we need to merge okay so instead of doing these two steps okay so we can directly apply the git pull okay that we will do okay so again I'm creating the another file guys okay so this is remote file 2 okay so I can go ahead with the remote file -2.html okay so then h1 okay so then remote file to close h1 okay see ఇప్పుడు నేను remote file 2 ని క్రియేట్ చేస్తున్నా సో గైస్ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా కమెంట్ కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ మనం కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు అన్నమాట దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమిట్ మెసేజ్ గైస్ ఓకే సో గిట్ కమిట్ -m అని రాస్తాం కదా సో ఆ మెసేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట సో ఆ మెసేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ రాస్తాము ఓకే
సో ఇప్పుడు ఏంటి రిమోట్ ఫైల్ 2.html అనేది మనకి dev బ్రాంచ్ లో రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉంది. ఓకే, సో బట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి మనకి లోకల్ రిపోజిటరీలో, సో లోకల్ రిపోజిటరీలో మనకి లేదు. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏంటి రిమోట్ ఫైల్ 2, ఓకే రిమోట్ ఫైల్ 2.html అనే ఫైల్ నేను లోకల్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ గిట్ ఫెచ్ చేయాలి, తర్వాత గిట్ మర్జ్ చేయాలి. సో ఈ రెండు కాకుండా ఓకే, సో గిట్ పుల్. ఓకే, సో గైస్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సి గిట్ పుల్, git pull origin, so git pull origin. Okay, so dev ఇప్పుడు చూడండి ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సి it is connecting to the remote branch. Okay, so and so. Okay, so now it is fetch. Okay, it started fetching the commits. Okay, it started fetching the new changes. Okay, then updating, then it is going for the fast forward merge. Remote file 2.html, one file changed, one in section, so then so and so. See, now remote file 2.html. Okay, so guys, okay, so now you guys understand the difference, right? What is the difference between git pull, git push, git fetch, and git merge? Okay, so guys, can someone tell me the differences? Anyone from the voluntarily? So guys, what is that? Yeah, okay, so anyone. Yeah, so anyone, git fetch will like it will fetch the files from remote to the local, but it won't merge, and later the git merge will merge the files once it fetches. But directly we can, instead of doing that both steps, we can directly do git pull, which fetches and merges. Yeah, okay, see it's very very sounds good, but only one correction, Naresh. Okay, see whenever you are saying the answer, right, so okay, don't mention the file. Okay, because see git అనేది ఏం చేస్తుందంటే, so it will track the changes. Okay na, so ఆ changes లో మనకి either it may be a new file addition, or it may be a content change, or it may be anything. Okay, so instead of mentioning the file, then you can say change or still. Okay, so మనకి ఏంటంటే ఇంకా ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలంటే then you can mention the commit, the new commit in the remote repository. It will fetch into the local repository, but it will not merge in the local repository. That is what git fetch. Okay, so guys, can someone say what is git merge? Only the git merge, other than Naresh, because it will merge. Yeah, so whatever it has fetched from the remote repository, whatever the commits it has fetched, so those it will merge into the local branch. Yeah, see this is what the mistake. Okay, because see git merge అనేది ఏంటి అంటే it will merge the files from one branch to the another branch. Okay, that is what the merging concept. Okay, merge అనేది ఏంటి అంటే మనము ఫెచ్ చేయకుండా కూడా మర్జింగ్ చేసాం కదా లాస్ట్ సెషన్ లో. విత్ ఇన్ ద లోకల్ రిపోజిటరీస్ కూడా మనం మర్జ్ చేసాం కదా ఫైల్స్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మరి ఫెచింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? సో డిఫరెన్స్ అనమాట, ఇది డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే ఓకే సో రిమోట్ రిపోజిటరీ లోకల్ రిపోజిటరీ అనే టర్మ్స్ వస్తాయో, సో అప్పుడు మాత్రమే గిట్ ఫెచింగ్, ఓకే గిట్ ఫెచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని రావాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూయర్ దగ్గర నుంచి మర్జింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుందో, సో ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మర్జ్. ఓకేనా, సో ఇది. సో వాట్ ఈస్ ఓకే, సో నౌ కెన్ సమ్మన్ విల్ సే వాట్ ఈస్ అ గిట్ పుల్? ఓకే, so git pull. Sharath, I think you understand, right? Yeah, I got it. Yeah, okay, so git pull, guys, I want to hear from someone. What is a git pull, guys? Git pull will do the whatever the changes done in master branch will directly pull and match the changes to local. Yeah, it is partially correct, but the thing is, like, you should say it's a remote repository, not a master branch. Okay, because always changes will be stored in a branch only, but the main aim of the git pull is
Okay, so basically, it's supposed to synchronize the changes from remote repository to the local repository. Okay, remote repository to the local repository. But git pull will do that. So git pull is nothing but it's a combination of git fetch plus git merge. Okay, so git fetch plus git merge. Okay, these two lines are enough. These two lines are enough for the explanation. Okay, you no need to say remote repository, it will fetch the files into local repository, because see, that will be a theoretical explanation. Okay, so but interviewer, okay, because see, again it depends upon the interviewer. So because see, some people, they are looking for the point to point answer, but some people, they will looking for the detailed explanation. Okay, so that we need to identify it in the interview. So what kind of answers he is expecting. So based on that, we need to tell the answers. But the thing is, like, always you need to point out the highlights. Okay, no, don't explain the things. So here repo is there, local repo is there, because that and all you should not explain in the interviews. Okay, so okay, yeah. Okay, so guys, any doubts about these three comments? Definitely you will get one interview question, guys, irrespective of any kind, irrespective of any role, any kind of experience levels. Okay, if you say someone is saying like that, Git, okay, if you worked on a Git, you have experience on Git, then they will ask this question. Yeah, Vedant, one query. Okay. So when will we use git fetch? Okay. So real time, when will we use git fetch instead of using git pull? So particularly when will we use git fetch? So see, basically in real time scenarios, we will not use the get fetch. Okay, so git fetch. Okay, because see, now what happened? See, so logical things change. Okay, na, so make changes అనేవి local repository లోకి, see, changes అనేవి మీరు synchronize చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, సో ఆటోమేటికల్లీ git fetch రన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా? లేదు. బట్ git fetch చేసి మర్జ్ చేయాలి. సో మర్జ్ చేస్తేనే చేంజెస్ అనేవి లోకల్ రిపోజిటరీలోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. బట్ కాకపోతే ఏంటి, సో మనం డైరెక్ట్ గా గిట్ పుల్ వాడతాము. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో గిట్ పుల్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే ఫర్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్, సో గిట్ పుల్ చేసినప్పుడు అసలు ఏమవుతుంది అని తెలియడం కోసం మాత్రమే సో నేను 2 సెక్షన్స్ డివైడ్ చేశాను మీకు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గిట్ ఫెచ్ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా నేను గిట్ పుల్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఫెచ్ చేస్తుంది, మర్జ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ మనం, ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇండివిజువల్ గా చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ మాత్రమే సో నేను గిట్ ఫెచ్ అనేది డివైడ్ చేసి చెప్పాను. బట్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మనము ఎప్పుడు కూడా గిట్ ఫెచ్ అనేది వాడము. ఇట్స్ అ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్. I can say once in a blue moon we can use the git fetch, but that is also no use. Okay guys, any other questions, any other queries guys? No. Okay, so no, right? Okay, so now we will go to the next topic. Okay, so we will go to the next topic. Okay, so now, so guys, okay, so now we have a remote. Okay, so remote to file.html. Okay, so what we will do, okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రిమోట్ ఫైల్, ఓకే, సో రిమోట్ ఫైల్.html ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని మోడిఫై చేస్తాను. ఓకేనా, సో vim remote file.html. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, సో రిమోట్ ఫైల్ into local. Okay, into local. సో నేను కంటెంట్ ని మోడిఫై చేశాను గైస్. ఓకే, సో నౌ git status. So now guys, see, now what is the file status? Yes, what is the file status? Untracked. Yeah, it's untracked. Sounds good. So git add. Okay, so now git status. Now what is the file state? Staging. Okay, so now, so git commit -m. Okay, so file updated. Okay, so file updated. So this is the new change. Okay, so this is the new change. Okay, one query, like if we committed in the remote repository, so there is no need to commit in the local, right? There is a no need to commit in the local, but there is a no need to commit in the local, but ideally what is a ideally మనం ఈ ఫెచింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాము, ఒక డెవలపర్ చేసిన వర్క్ ఇంకో డెవలపర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి,
సో డెవలపర్ 1 డెవలపర్ 1 సో తను చేసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేస్తాడు. సో తను పుష్ చేసిన చేంజెస్ ని డెవలపర్ 2 అనే పర్సన్ డెవలపర్ 2 అనే పర్సన్ పుల్ చేసుకుంటాడు. డెవలపర్ 2 అనే పర్సన్ పుల్ చేసుకుంటాడు. ఎక్కడ కూడా సో లోకల్లో చేసిన ఫైల్ రిమోట్ లో చేయాలని, రిమోట్ లో చేసిన ఫైల్ లోకల్లో చేయాలని ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు. సో ఐడియల్లీ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు మోడిఫై ద ఫైల్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు సింక్రనైజ్ విత్ ద remote and local repositories. Okay, 1 second guys. Okay, yeah, so 1 second. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి, సో cat remote file dot html. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఫైల్. ఓకే, సో సేమ్ ఫైల్ లోకల్ రిపోజిటరీలో ఒక కంటెంట్ ఉంది, సో రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఒక కంటెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో సేమ్ ఫైల్ ఓకే, సో సేమ్ ఫైల్ లోకల్ రిపోజిటరీలో ఒక కంటెంట్ ఉంది, రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఒక కంటెంట్ ఉంది. ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, సో git pull. ఓకే, సో git pull origin. ఓకే, dev. సి ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, branch is already updated. Okay, yeah, okay, so now we will do so git push. Okay, so git push origin. Okay, so git push -u origin dev. So again guys, I'm trying to explain the git conflict. Okay, so what is a git conflict, because this is one of the most important concept which you guys should know. Okay, so personal access token. So again I'm regenerating the token guys. Okay, so but you guys should not do like this. Okay, so just I copy this file. Okay, so then okay, so now we need to track the branches. So I think conflict was not happened. I think so, it was not happened. Okay, see basic ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే basic git conflict అని చెప్పేసి మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో git conflict ఏంటి అంటే, సో two developers. ఓకే, two developers, so users. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి, సో two developers. Okay, so two developers సేమ్ ఫైల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ index.html. ఓకే, సో index.html two developers సేమ్ ఫైల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, సో సేమ్ లైన్ లో మోడిఫికేషన్ చేశారు. సో డెవలపర్ 1 ఓకే, సో లైన్ నెంబర్ 10 లో మోడిఫై చేశాడు. ఓకే, సో డెవలపర్ 2 సో లైన్ నెంబర్ 10 లో మోడిఫై చేశాడు. ఓకే, సో లైన్ నెంబర్ 10 లో మోడిఫై చేశాడు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే సేమ్ ఫైల్ టూ డెవలపర్స్ సేమ్ టైంలో సేమ్ లైన్ లో సేమ్ కంటెంట్ ని మోడిఫై చేశారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పర్సన్ పుష్ చేశాడు. ఓకే, ఈ పర్సన్ రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి, సో లోకల్ రిపోజిటరీలోకి పుష్ చేశాడు, కమిట్ చేశాడు. సో కమిట్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో కమిట్ ద చేంజెస్. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ కూడా కమిట్ చేశాడు, ఈ పర్సన్ కూడా కమిటెడ్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బేసిక్ గా ఆబ్వియస్లీ గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో గిట్ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది. సో గిట్ మర్జ్. ఓకే, గిట్ మర్జ్. ఓకే, సో గిట్ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో గిట్ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది, సో టూ డిఫరెంట్ డెవలపర్స్, టూ డిఫరెంట్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు సో సేమ్ ఫైల్ ని సేమ్ లైన్ అనమాట, సో సేమ్ ఫైల్ ని సేమ్ లైన్ లో మోడిఫై చేసినప్పుడు బేసికల్లీ వి యూస్ టు గెట్ ఏ గిట్ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని ఎలా ఈ మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని మనం ఎలా ఫిక్స్ చేస్తామంటే, ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఓకే బికాస్ ఓకే మర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, సో వీ నీడ్ టు మోడిఫై ద ఫైల్ అనమాట. సో బేసిక్ గా మనం ఫైల్ ని మోడిఫై చేయాలి.
ఓకే, మనం ఫైల్ ని మోడిఫై చేయాలి. ఓకే, ఫైల్ ఎలా మోడిఫై చేస్తాము? బికాజ్ ఎందుకంటే యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మనకి ఓకే మనకి కోడింగ్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సో వీ షుడ్ నాట్ టచ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ టచ్ ద ఫైల్ అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? సో వీ నీడ్ టు గో అండ్ సిట్ విత్ ద డెవలపర్. ఓకే, డిస్కస్ విత్ ద డెవలపర్. So discuss with the developer. Okay, discuss with the dev team. Okay, then we will keep one line. Okay, so I will show that some examples, guys. Okay, so git conflict. The git conflict. So images I can able to see. One second, guys. How do I fix the git conflict? Yes. One second, guys. So git conflict I can able to see. One second. So because I'm not getting perfect example. Okay, so git conflict example. With merge conflict example, I can able to say developer. So one second, guys, because I'm not finding the proper example for that. Yeah, see, put చూడండి. So same developer, see different developers same line లో కంటెంట్ ని చేంజ్ చేశారు. See, put చూడండి. Okay, see 500, 600. Okay, see 500, 600, 1000. See 500, 600, 1000. ఇక్కడ మనకి సో ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్ మాత్రమే చేంజ్ ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్ మాత్రమే చేంజ్ ఉంది. ఓకేనా? సి ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ టూ కూడా ఏంటి? ఓకే, ఈ ఫస్ట్ టూ అనేది లోకల్ రిపోజిటరీ, ఇది రిమోట్ రిపోజిటరీ. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇప్పుడు మర్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సి 500, 600, 1000. ఓకే, సో ఇప్పుడు త్రీ వాల్యూస్ లో ఏది ఫైనల్ వాల్యూ? ఓకే, సో బేసిక్గా ఈ త్రీ వాల్యూస్ లో ఏది ఫైనల్ వాల్యూ అనేది ఓషన్ కంట్రోల్ కి అర్థం అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇటువంటి గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే సో డైరెక్ట్లీ వి విల్ గో అండ్ సిట్ విత్ ద డెవలపర్స్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా డెవలపర్ ని కమ్యూనికేట్ చేసి వి విల్ ఫైనలైజ్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాము, డెవలపర్స్ దగ్గర కూర్చొని సో డెవలపర్ అడుగుతాము. ఓకే, సో ఈ ఓకే సో అండ్ సో బ్రాంచ్ లో ఓకే సో అండ్ సో బ్రాంచ్ లో నేను ఓకే సో అండ్ సో బ్రాంచ్ లో నేను మర్జ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు సో అండ్ సో గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏంటి అంటే ఓకే సో టూ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లో టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూని ఫైనలైజ్ చేయాలి అనేది మనం డెవలపర్ తో డిస్కస్ చేస్తే డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ అప్డేట్ ద బ్రాంచ్. ఓకే, సో హీ విల్ అప్డేట్ ద బ్రాంచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లోకల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 వాల్యూ కరెక్ట్ అయితే again he will go back and again he will update the file with the proper value. Again he will ask again developer will ask us to do the merge. Okay, this is nothing but git merge conflict. Okay, this is nothing but git merge conflict. So guys, definitely you will get one question. Okay, definitely there may be a chance of asking git conflicts. Okay, because git conflict ఏంటంటే మనం డే టు డే లైఫ్ లో obviously మనం చేంజెస్ ని ఫేస్ చేస్తాము. ఓకే, చేంజెస్ ని ఫేస్ చేస్తాము. Okay, so this is nothing but git conflict, guys. Any doubt about the git conflict? Guys, any doubt about the git conflict? No. Yeah. Okay, so this is all about the git conflict, guys, because see this git conflict we will see it in the upcoming session, because when we are doing the CI/CD pipelines, right? So by the time we will see the git conflict issues. Okay, by the time we will see the git conflict issues. Okay, so guys, these are all all about the okay so git tool. Okay, so we covered the project E1, E2, E3, so 3 projects are done. Okay, so now now we covered almost all everything. Okay, so introduction to version control and git workflow, importing the git command, setup and configuration, this is also run. Setup configuration for creating the repositories in a local, remote, everything we covered.
and git ignore, understanding the git branch and git remote, creating and configure the users. Guys, can someone tell me what is the creating and configuring users? Guys, creating and configuring the users. Git add user. What? Git add user. Yes, absolutely perfect. Absolutely perfect. And git remote commands. Okay, so git remote commands. Okay, git remote commands is nothing but see git. Okay, so git remote. Okay, ls. 1 second, guys. Okay, so for example, git remote. Okay, see guys, see this is the best way to. Okay, this is the best way you need to see the examples. See, for example, okay, because see, you know that git remote. Okay, so you know the git remote, for example, so git remote -help. Okay, see now you can able to see what git remote will do. You can able to see the entire explanation, guys. You can able to see the entire explanation. Okay, see for example, git remote branches. 1 second, guys, it's not a branches, it's a branch. 1 second, git tune. These are the different branch, not branches, branch. What happened? So git remote, something was wrong. Go git remote. So branch -hyphen list. What happened? Why remote comments is not working? 1 second, guys. Because see, sometimes if you didn't understand the why things was not working, then you can search in the Google. So git remote see, okay, git remote list the branches. Yeah, not this one. Always you need to go ahead with the documentation. Okay, so GIT-SCM. Okay, so git branches. Okay, so what these guys are doing, so git fetch origin, git checkout, blah 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 things was there. Git fetch, pulling and deleting the branches. Okay, so here also we are not getting anything. Okay, so then yeah, so here we got some result. Okay, so what happens? See, git. Okay, so git branch -r. See, you can able to see the remote branches. Okay, so guys, always remote branches will start with the origin. So remote branches will start with the origin. So what is this origin? So git config. Okay, git config -list. Okay, see whenever you do the git config -list, right? See here you can able to see the origin. So this remote.origin is nothing but our remote repository URL. So remote repository URL. Okay, see for example. Okay, see for example, you want to see the local branches. Okay, git branch -l. See, you will see the local branches. You will see the remote branches. Okay, so for example, you want to see git branch -all. So you can able to see the all branches. See, for example, so for example, I'm going to the remote branch. Okay, see, I'm going to the remote branch. See, from the master, see here I am see how we can able to see the. Okay, so view all branches. So here we have a all branches. Okay, for example, create the new branch. Okay, the new branch name will be, for example, we can keep it as a pipeline. Okay, so which is the source branch? Either we supposed to copy replica from the master branch or dev branch or pre-prod, prod, or a test. Okay, we can say it as a master branch only and create the branch. Okay, so now what happened? Because see, okay, see now total how many branches we have? Okay, so in remote repository we will have a 6 branches. In report repository we will have a 6 branches. See, for example, you can able to see git branch. Okay, so -r. 1 second, guys.
So into this C. 1 second, because C. Oh, okay. Still, it is not reflecting, guys. It will take some time to reflect. So we have a pipeline also is there. Okay. We got, okay. So with branch -R. Okay. So pre-prod, but pipeline was not reflecting. But ideally, it's supposed to reflect, guys. Ideally, it's supposed to reflect, but it will take some time. Okay. So it will take some time. Okay. Okay. See, this is the way basically we need to see. This is the way basically we need to see the, see, we need to see the remote branches and the local branches. Okay. Remote branches and the local branches. Okay. So at the same time, for example, so I can go, see, I can go through some of the commands, guys. Okay. So yeah. So I will go to the GIT-SCM because it's almost all tool was finished. Downloads. Okay. So I will go to the documentation. Okay. So external link, see, GitHub cheat sheet. Yeah. So I will go to the GitHub cheat sheet. Okay. So then I will download it in English. Okay. Because see here you can able to see the lot of things. Git init, git clone. Okay. So how you need, okay, how you need to supposed to see the configuration tools. Git ignore, why we need to do the git ignore. Okay, so git synchronize the changes, which is nothing but git fetch, git merge, git push, git pull. Okay, these are the branch names. Okay, for example, say git log. Okay, what is a git log? Okay, see git log. Sorry, so git log. Okay, so what it will do basically, it will show the all commands. Okay, so like that you will have, see, like that you will have the things. Okay, so because see, it's all about the git, guys. Okay, so always you should have this particular file, guys. Always you should have this particular file. Okay, you should go through this particular file n number of times, guys, because see, guys, this is coming from the official. Okay, this is coming from the official GitHub source authentication. Okay, so don't go, okay, so don't go through the multiple. Okay, 1 second, guys. Okay, so this is a different batch. Okay, okay, so don't go through the multiple references. Always go with the okay, official source of authentication only. Official source of information. Okay, so official source of information. Okay, so there is a one, okay, there is a one command, guys. I think it's a git graph will be there. Okay, so okay, we will try to see that command. So git graph. 1 second, guys. GRAPH. Okay, 1 second. There is a one command. This is out of the box, guys. So git graph command. So how to use the git log? Basically, whatever the lags are there, right? The logs, it will do the, okay, 1 second, guys. It will do the graph, but it's not that much of useful, guys. But okay, so just for understanding purpose, because see why I'm showing this one, right? Okay, if you can able to see, then you see this is the entire git workflow, right? A similar kind of workflow we can able to see with the git log. Okay, so we need to go ahead with the 2 hyphens. Path is 3. Okay, this is not working because I think we need to install something extra for this. So basically we used to get the commits like this, but why we are not getting? Okay, so git log hyphen graph. This is what we are doing, right? Git log. No, this is not working. So git log 1 line. So this is a different one, guys. See, now you can able to see the 1 line. See, now you can able to see the 1 line completely. For example, see git switch. If you git switch to master. 1 second, guys. There's a typo mistake.
SWI git switch master. See, now we are in a master. See, now you can able to see the commits, because see, these commits we can able to see. We can able to see the some kind of graphic, some kind of graphs. Okay, so some kind of graphs, guys. Okay, so for example, git switch prod, git switch prod. Okay, so now again go to the graph line. See, in every branch you will have these kind of graph lines. Okay, this is for the graphical representation, guys. This is only for the graphical representation. Okay, so for example, git log. Okay, so git log, for example, see, you don't want to see the entire log history like this. You want to see the all logs in one single line, hyphen one line. Sorry, hyphen one line. See, now you can able to see the all logs in one single line. Okay, so for example, git log. Okay, so git log. Okay, so you want to see the last two commits only. You can see the last two commits only. So here you are able to see the last two commits. Okay, so git log hyphen, so one line -2. See, you can able, okay, you are seeing the only last two logs only. For example, git log last 5. See, you can able to see the last 5 commits only. Okay, for example, if you want to see the all, for example, if you want, you can use this parameter. You can able to see the all commits. Okay, otherwise you should directly go with these kind of commits. Okay, these kind of commits, guys. See, whatever the comments which I am telling you, right, these all are the extra commands. Okay, these all are the extra commands which we will not use it, guys, Okay, so guys, any doubts about up to here the entire git session, guys? Any doubts in a git session? No way. Okay, so no, right? Okay, so no, right? So guys, I will try to share the git assignments. It's not assignment, some kind of tasks for you. Okay, if you guys want to do, you can do. If you guys don't want to do, it's up to your wish. Okay, I will not force anyone to do. It's for your understanding purpose only. Okay, guys, if tomorrow we will start the build tool called Maven. Okay, so once Maven will be start, right, we will do one hands-on project using the Git and Maven. Okay, we will use one hands-on project using the Git and Maven. Okay, guys. Okay, that's it from today's session. Let me know if you guys have any questions. We can discuss. Otherwise, we can wind up the session, guys.